friends, welcome to his American I.E.L.T.S Training Center. Take your Prepare for I.E.L.T.S book, Skills and Strategies. We have come here for the speaking skill development class. It's page number 91 to 92. 91 to 92. You want to go abroad for your further studies or for a job? You have to take academic or general examination. That is I.E.L.T.S. So academic for further studies, general for a job. So you have 4 tests: reading, writing, listening and speaking. In speaking, this is a communication. They want to check how good your communication is, how you are able to speak. So what level of communication you are able to communicate to the listeners. So number 1, they check in speaking with the interviewer, with the examiner for 15 minutes nearly. Divided into 3 parts, part 1, part 2 and part 3. Part 1 is no problem. They asked you introduce yourself. Tell about your name, tell about your qualification, your home, hometown, all general things, little things. Answering about, with 1 or 30 seconds or 50 seconds or something like that. So part 2 is the most important. They'll give a topic. They ask you to speak for 2 minutes, 1 to 2 minutes. So continuously you have to speak. Part 3, it is a discussion oriented. He will be asking you, you have to keep on answering fluently, coherently, grammatically, with good words, with good power of speech, with the voice, with the pronunciation, with the intonation, raising up and going down. So, in speaking, they check your word power. What word forms you are able to speak with. What words to use while speaking. Is it noun, verb or adverb or adjective? Then they check your grammatical accuracy. What is grammar, sir? Singular, plural, subject, verb, direct, indirect, active, passive, conditional sentence, simple sentence, compound sentence, complex sentence. Your grammatical range, your pronunciation, the word, how do you pronounce? Are you stressing on the words? When you stress on particular word, it is louder, it is clearer. Unstressed word, what are the words which you should not stress? Noun, verb, adverb, adjective, you have to stress. Pronoun, preposition, conjunction is not at all necessary to, stress more, unstress it, reduce the sound. And, it is a conjunction, and, just in, for, from. So you are unstressing that. So stressing to unstressing. So the beats, the syllables, the intonation, the stressing. So this is all important in your speaking test. Now coming here, dear friends, activity 3 in speaking task. So what you have to do is complete the following by inserting the correct words from the choices supplied in the box. See, 1, a speech. 1, a speech. A person speaks. In between you have blanks. You have to speak like this. And in between the words are there. So which is the correct word you are going to use it? This is checking your English and speaking task. What are the words you will be able to use it in the fill in the blanks? Number 1 is, what are the words? Number 1, in the end. In the end. Just as. During. While. When. After. Already. Had. Was. Before. So in your English, in your communication, in your spoken English, whenever you attend an interview, whenever you communicate, whenever you go in for a discussion, so these are the words are used as connectors for tenses, grammar. See here, dash, I was driving along the Hume Highway to Canberra. Dash, I was driving along the Hume Highway to Canberra. My car broke down. My car broke down. What do you mean by broke down? Got repaired. Either punctured
or gear problem or brake problem. So, dash, I was driving along the Hume Highway to Canberra. My car broke down. So, what is the word which you can use it from here? Any word which you can use it from here? Everybody agree with while? Yes, while. While I was driving. While I was driving along the Hume Highway to Canberra, my car broke down. Why are you not using when? Because when is not used. While is used because at the same time, car broke down. I was driving, car broke down. Same time. When same time something happens, then you are using while. At the same exact time. Exact time. So you are using while. Dash, I was nearing Goulburn. Dash, I was nearing Goulburn. So what is the word you can use? Number 2. Just as. Or when. Okay, when. This is the time. Is it when? Yes, when. So while I was driving along the Hume Highway to Canberra, my car broke down when I was nearing Goulburn. At the time. So when is used for the time, while at the same time. Now coming here, I traveling with a friend. I traveling with a friend. So what is the word you can use? I dash traveling with a friend. So it was a past incident. You are telling about a past incident. So what you have to use? I was. Past is an action, continuous action. It is an action. So you're using ordinary past continuous. I was traveling. Time is not given. So you're not using perfect continuous. You're using past continuous, ordinary past continuous. I was traveling with a friend. 4th, dash. I went off in search of a telephone. Dash, I went off in search of a telephone. We had tried our mobile phones, but there was no signal. So, 4th, what do you use for 4th? Before I went. So before I went off in search of a telephone, we had tried our mobile phones, but there was no signal. So he tried in his mobile phone, right? No signal. But before that, what he did? He was searching for a telephone. So it dash been raining. It dash been raining all the way. It dash been raining all the way. So what is that you can use? What is that? So it is a past perfect continuous. It has been raining. It had been raining. So you're using the past continuous action. Had been raining all the way. So why are you not using was? Why do you want to use had? Because all the way, all through the time. So since all through the time is mentioned, you are using had. Since it was past, you're using past action, you're using had been raining, right? So, but luckily the rain had stopped and sky was clearing. So rain stopped and sky was clearing. The clouds are going off. So I started walking and what is that next word you can use? And after. Okay, after. I started walking and after a few minutes I found an emergency telephone. So walking and after that next incident on the side of I found an emergency telephone on the side of the road.
Seventh one. Seventh one. During the time. Okay, during that particular time. So during that time, at the same time, I was waiting, the clouds reappeared. Clouds once again came. But, what's that? But, in the end, it didn't rain. In the end. Okay, in the end. It didn't rain. Ninth, it didn't rain. I got back to the car. The tow truck was dash on its way. Just as that particular time, just as I got back to the car, the tow truck. What do you mean by tow truck? Whenever a car gets repaired, breaks down, so one vehicle comes and takes that car. That is called, what car it is? It is called tow truck. Was already on its way. You got it? So what is that? While I was driving along the Hume Highway to Canberra, my car broke down when I was nearing Colburn. I was traveling with a friend before I went off in search of a telephone. We had tried our mobile phones, but there was no signal. It had been raining all the way, but luckily the rain had stopped and sky was clearing. I started walking, and after a few minutes I found an emergency telephone on the side of the road. So during the time I was waiting, the clouds reappeared, but in the end, it didn't rain. Just as I got back to the car, the tow truck was already on its way. Got it? Are you clear about it? Now coming here. Activity 4. Complete the text below with words from this box. Very important. Pronouns, subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, reflexive pronouns, object reflexive pronouns. See, for example, themselves. Where do you use this word themselves? Where do you use they? Where do you use their? Them, they, their, he, their, these, is. See, themselves is a verb reflective pronoun. They, it is a subject pronoun. Their, it's an object pronoun. Or it's a possessive pronoun also. Them, it is an object pronoun. They, it is a subject pronoun. Their, it is a possessive pronoun. He, subject pronoun. Their, is once again these, is subject pronoun. His, possessive pronoun, his car. So you have to use it here. Now, oh my dear friends, tutors. Who are the tutors? Faculties, teachers, trainers, you call them tutors, have a really tough time these days. These days they have very tough time. Why so? The tutorial sizes have increased dramatically. What do you mean by tutorial sizes have increased dramatically? Tutors means trainers, teachers, faculty. Tutorial sizes means what? A lot of students are there. 50 students, 100 students, 150, 200 students. So in the classroom, lot many students are there. Have increased dramatically. A lot of people, a lot of students are coming there, but the frequency and duration of classes has decreased. What do you mean by that? Frequency and duration. Duration means what? Earlier it was 2 hours, it has been reduced for 1 hour. Frequency means what? Often. Daily at least 5 classes, now only 3 classes. So frequency and duration has decreased. Number 1. Really are under a lot of pressure to carefully monitor all of the students and to be available to help. Dash 3 individually when needed. So what is that, sir?
See, tutors have a really tough time these days. Tutorial sizes have increased dramatically, but the frequency and duration of the classes has decreased. One, really are under a lot of pressure to carefully monitor all of dash students and to be available to help. So number one, what is the word you can use? Who are they? They are the tutors, right, sir? So you're using they, tutors. They, right? They're really under a lot of pressure to carefully monitor all of who students? Tutor students. So they're students. Tutor students. And to be available to help. What is that? To help? Who are them? The students individually when needed. The problem for many of dash tutors, however, is being able to manage large classes individually with less time to spend with the students. Right, sir? Now what do you see, sir? The problem for many of these tutors. The problem for many of these tutors, however, is being able to manage large classes individually with less time to spend with students. It's also often the case that many tutors are actually PhD students dash and are engaged in dash own research at the same time. So most of the tutors are students who are doing their PhD studies and they do their own research at the same time. As teaching dash obviously have a lot of responsibilities which are unique to profession. So what do you understand? How can you be formed? So it is also often the case that many tutors are actually PhD students. Dash 5. They are PhD students themselves and are engaged in their own research at the same time as teaching. Then 7 they obviously have a lot of responsibilities which are unique to their profession. So a friend of mine is a tutor in Japan. And he has told me why she is not given. So you are using he. And he has told me that the situation is similar there too. A friend of mine in Japan, he has told me that the situation is similar there too. The good thing is that, what is that? The good thing is that, that students are on the whole very motivated and independent. See, my dear friends, tutors have a really tough time these days. Tutorial sizes have increased dramatically, but the frequency and duration of classes has decreased. They really are under a lot of pressure to carefully monitor all of their students and to be available to help them individually when needed. The problem for many of these tutors,
However, being able to manage large classes individually with less time to spend with students. It's also often the case that many tutors are actually PhD students themselves and are engaged in their own research at the same time as teaching. They obviously have a lot of responsibility which are unique to their profession. A friend of mine is a tutor in Japan and he has told me that the situation is similar there too. The good thing is that his students on the whole very motivated and independent. You got it? So the pronouns over here, all the words, mixed up words are used to connect. This is how, the words to be used to speak. Hope you're able to get it. Are you clear about it? Are you clear? Okay. So we have our I.E.L.T.S students. I request one by one to come. Please come forward. And you gentlemen, please come forward. Please come. We have our students who are going to write their I.E.L.T.S examination, maybe within a month or 2 months or 3 months. Of course, they are starters. Only today they have started the class here. So we are taking classes for how to speak grammatically, how to use the pronouns. So these are the things which we have taught, and let us see what they are able to understand. Being the first class, let us check. Yes, sir, please come. I'm Sarana Kumar from Trichy. I'm going to write my I.E.L.T.S examination next month for my further education in Sweden, the stream of MS, Master of Science. Okay. Today I understood the concept of how to format the sentence without any grammatical mistakes and how to format the sentence coherently. This concept I understood today. Okay, and then how to use pronouns and adverbs. Kumar, next month I am going to write my I want to planning my that. My name is Siyad. I am from Kerala. I will next month I.E.L.T.S examination. நண்பர்களே, உங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபார் I.E.L.T.S புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஸ்பீக்கிங் டாஸ்க் பேஜ் நம்பர் 91 92 பேசுவது. ஆங்கிலத்தில் மிக முக்கியமானது பேசுவது. உடனே பேசுறதுக்கு தயாராக இருந்தீங்கன்னா நீ என்ன மேன் சொல்லுவாங்க? ரெடி மேன் சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? ரெடி மேன். எந்த நேரத்துலையும் என்ன வேணாம் செய்வார். ஸோ உங்களுடைய I.E.L.T.S பரீட்சையில் ரீடிங், லிசனிங், ரைட்டிங், ஸ்பீக்கிங், வாசிப்பது, எழுதுவது, கேட்பது, பேசுவது, இந்த பேசும் பரீட்சை ஒன்றுதான் எக்ஸாமினர், அந்த நேர்முக தேர்வாளர் இருப்பார். அவருக்கு முன்னாடி அவர் கேள்விகள் கேட்பார். பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 என்று 3ஆக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பார்ட் 2 உன்னை பற்றி சொல்லுவோம், ஹாபியை பற்றி சொல்லுவோம், இன்ட்ரெஸ்ட்டை பற்றி சொல்லுவோம், ஃபேமிலியை பற்றி சொல்லுவோம், ஹோமை பற்றி அதை சொல்லிவிடலாம். ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. ஒரு 30 seconds 20 seconds. ஆனால் பார்ட் 2ல ஒரு தலைப்பை கொடுப்பார்கள். 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். அங்கே என்ன வேண்டும்? உங்களுக்கு இலக்கணம் வேண்டும். அங்கே என்ன வேண்டும்? சொற்கள் வேண்டும். அங்கே என்ன வேண்டும்? சரளமாக பேசக்கூடிய தன்மை வேண்டும். அங்கே என்ன வேண்டும்? உன்னுடைய கருத்துக்களை கோர்வையாக சொல்ல வேண்டும். இலக்கண ரீதியாக எழுவாய், சப்ஜெக்ட், வேர்ப், செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை, நேர்கூற்று, அயற்கூற்று, நிபந்தனை வாக்கியங்கள், சாதா வாக்கியம், கலவை வாக்கியங்கள், கூட்டு வாக்கியங்கள், இலக்கணத்தினுடைய முழுமையை சொல்கிறீர்கள். அந்த இலக்கண ரீதியாக பேசுவதற்கு தகுந்த மதிப்பெண்ணை பெறுகிறீர்கள். அதே போன்று பார்ட் 3ல விவாதம், டிஸ்கஷன்ஸ், கேள்வி கேட்பார்கள், நீங்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். கேள்வி கேட்பார்கள், சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். இதை வைத்து பேண்ட் ஸ்கோர் 0லிருந்து 9 வரைக்கும் மார்க் வருகிறது. ஸோ இங்கே சில வார்த்தைகள் கொடுத்திருக்கிறோம். இது ஒரு சிறு கட்டுரை, இது ஒரு பேச்சு, இது குறைந்தது ஒரு நிமிடம் பேசக்கூடிய ஒரு சிறு பேச்சு. இந்த பேச்சின் பொழுது என்னென்ன சொற்களை இங்கே கோடிட்ட இடத்திலே நிரப்புகிறீர்கள். இதுதான் ஒரு பரீட்சை, ஒரு சோதனை. உங்களை பேசும் பொழுது இந்தந்த வார்த்தைகளை போட்டு உங்களால் பேச முடியும் என்று
ஆராய்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கோடிட்ட வார்த்தைகள், மேலே வார்த்தைகள். இந்த வார்த்தைகளை அந்த கோடிட்ட இடத்தை நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும். முதலாவதாக இந்த எண்ட் என்றால் என்ன, முடிவாக. வென் என்றால் என்ன, அந்த நேரத்திலே. ஹேட் என்றால் இருந்தது. ஜஸ்ட் ஆஸ் என்றால் அந்த நொடி பொழுதிலே. ஆஃப்டர் பிறகு. வாஸ் இருந்தது. டூரிங் அந்த நேரத்திலே. ஆல்ரெடி ஏற்கனவே. பிஃபோர் முன்னாடி. வைல் அதே நேரத்திலே. ஸோ இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இந்த fill in the blanks கோடிட்ட இடத்துல நிரப்ப வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஐ வாஸ் டிரைவிங் அலாங் த ஹூம் ஹைவே டு கன்னிபெரா. ஹைவே என்றால் என்ன, தேசிய நெடுஞ்சாலையிலே. கன்னிபெரா என்ற ஊருக்கு நான் சென்று கொண்டிருந்தேன். மை கார் broke down. என்னுடைய கார் ரிப்பேர் ஆகி நின்று விட்டது. ஐ வாஸ் நியரிங் கோல்பேன். கோல்பேன் நெருங்கி கொண்டிருந்த பொழுது. பொழுது என்று சொல்லும் பொழுது வென். அந்த நேரத்திலே வயல். அப்போ கார் ஓட்டி கொண்டிருந்த பொழுது அந்த நேரத்திலே கார் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அங்கே தான் வயல் போடுவீங்க, வெண்ணெய் போட மாட்டீங்க. இங்கே தான் வெண்ணெய் போடுவீங்க. எப்போ, நான் கோல்பான் என்ற ஊருக்கு நெருங்கி கொண்டிருந்த பொழுது. பொழுது வென் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஐ ட்ராவலிங் வித் எ ஃப்ரெண்ட். நான் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தேன் என் நண்பனுடன். நேர காலம் குறிக்கப்படவில்லை, ஆகையால் வாஸ் என்பதை பயன்படுத்துகிறீர்கள். வாஸை தூக்கி இங்கே போடுகிறீர்கள். ஐ வெண்ட் ஆஃப் இன் சர்ச் ஆஃப் எ டெலிஃபோன். We had tried our mobile phones but there was no signal. மொபைல் ஃபோன், கைபேசியை ஃபோன் பண்ணேன், சிக்னல் கிடைக்கல. அதற்கு முன்னாடி நான் என்ன செய்தேன், நான் டெலிஃபோனை தேடி போனேன். ஸோ பிஃபோரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இட் டேஷ் பீன் ரெய்னிங் ஆல் த வே. மழை பெய்து கொண்டிருந்தது தொடர்ச்சியாக அந்த நாள் முழுக. அந்த நாள் முழுக்க ஆல் த வே என்று சொல்லும் பொழுது, பீன் ரெய்னிங் என்று சொல்லும் பொழுது இது இறந்த காலம் ஆகியால் ஹேடை போட்டு விடுகிறாய். But luckily the train had stopped and sky was clearing. நல்ல வேளை, அதிர்ஷ்டவசமாக மழை நின்றது, மேக கூட்டம் கலைந்தது. I started walking and நடந்து கொண்டிருந்தேன். Dash a few minutes I found an emergency telephone on the side of the road. போய் கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபோனை பார்த்தேன். அப்போ ஆஃப்டர் பிறகு, கொஞ்ச நேரம் நடந்த பிறகு, ஆஃப்டரை போட வேண்டும். On the side of the road. During the time I was waiting. நான் காத்து கொண்டிருந்த அதே நேரத்திலே. டூரிங் பொழுது. ஸோ காத்து கொண்டிருந்த பொழுது டைம், டூரிங் போட வேண்டும். The clouds reappeared. மேகக்கூட்டங்கள் மறுபடியும் வந்தது. பட் இறுதியாக it didn't rain. முடிவாக இந்த எண்ட் என்று போட வேண்டும். இந்த எண்ட் நம்பர் 1. It didn't rain. Just as I got back to the car, the tow truck was on its way. அப்போ நான் அப்போத்தான் திரும்பி வருகிற பொழுது, just as I got back to the car, the tow truck என்றால் என்ன, ரிப்பேரான கார்களை பிடித்து சங்கிலியால் கட்டி பிணைத்து எடுத்து கொண்டு போகக்கூடியது. அங்கே ஏற்கனவே இருந்தது, ஆல்ரெடியை போட்டு விடுகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கோடிட்ட இடங்களை எந்தெந்த வார்த்தைகளை வைத்து நிரப்ப வேண்டும் என்பதை மனதிலே ஊகித்து கொண்டால் அதை நிரப்பலாம். அதை போன்று நீங்கள் பேச வேண்டும். அந்தந்த நேரகால வார்த்தைகள் இவைகள் அனைத்தும். அடுத்ததாக ஆக்டிவிட்டி செயல்பாடு 4. கம்ப்ளீட் த டெக்ஸ்ட் பிலோ வித் த வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பாக்ஸ். நண்பர்களே, ஆக்டிவிட்டி 4 செயல்பாடு 4 பிரதிபை சொற்கள். themselves அவர்களே. themselves, எங்கே themselves யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள், எங்கே they யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, எங்கே their யூஸ் பண்ணுறீங்க, எங்கே them யூஸ் பண்ணுறீங்க, எங்கே their யூஸ் பண்ணுறீங்க, எங்கே he, their, these, his. இந்த பிரதிபை சொற்கள் எழுவாய் பிரதிபை சொற்களாக வருகிறது. சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் he, she, it, I, we, you. சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொற்களாக வருகிறது. மை, அவர், யுவர், இஸ், ஹர், இட்ஸ், தேர். ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் பிரதிபை சொற்கள் செய்யப்படும் பிரதிபை சொற்களாக வருகிறது. மீ, என்னை, அஸ், எங்களை, யூ, உன்னை, யூ, உங்களை, ஹிம், அவனை, ஹெர், அவளை, இட், அதனை, தெம், அவர்களை. themselves இதெல்லாம் வினை பிரதிபை சொற்கள். ரிஃப்ளெக்சிவ் verb, ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன்ஸ். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் தான் இந்த கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 10 வார்த்தைகளை அங்கே நிரப்ப வேண்டும். அப்போ பிரதிபை சொற்களை உபயோகப்படுத்துவது எப்படி, இதுதான் இன்றைய பயிற்சி. ஸோ tutors have a really tough time these days. tutors என்றால் யார்? ஆசிரியர்களுக்கு இந்த நேரங்காலத்திலே ரொம்ப கடுமையான காலகட்டமாக இருக்கிறது. டியூட்டர்ஸ்னா ட்ரெயினர்ஸ், டீச்சர்ஸ். tutorial sizes என்றால் என்ன? வகுப்பறையிலே மாணவர்களுடைய அளவு have increased dramatically. ஒரு வகுப்பிலே மாணவர்கள் 50, 100 என்று ஏகப்பட்ட மாணவர்கள் வந்து விட்டார்கள். ஆகையால் இந்த ஆசிரியர்களுடைய கடமை, பணி கடினமாக இருக்கிறது. but the frequency and duration of the classes has decreased. ஆனால் frequency என்றால் என்ன?
ஒரு நாளைக்கு 6 வகுப்புகள் நடத்தக்கூடியதை 4ஆக சுருக்கி விடுகிறார்கள். டியூரேஷன் ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் என்பதை 1 மணி நேரமாக குறைத்து விடுகிறார்கள். as decreased. இங்கே டேஷ் போட்டு விடுகிறோம். really are under a lot of pressure to carefully monitor all of dash students and to be available to help dash individually when needed. இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அந்த 3 ஃபில்லப் பிளாங்க்ஸ் பண்ணும் 1 2 3. அப்போ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? தே. இந்த தே யாரை சார்ந்திருக்கிறது? அந்த ஆசிரியர்களை சார்ந்திருக்கிறது. டேஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர்களுடைய மாணவர்கள். அவர்களை தனிப்பட்ட முறையிலே அவர்கள் பாடம் எடுக்க முடியாது. ஆக தே ரியலி அண்டர் லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர். ஆசிரியர்கள் மிக கடுமையான ஒரு பணி